May 2026 Volkswagen Saveiro chega ao mercado brasileiro mostrando que ainda existe muito espaço para Picapes compactas que conseguem unir praticidade, economia e visual moderno em único pacote. Durante décadas, a Saveiro construiu uma reputação extremamente forte no Brasil, principalmente entre motoristas que precisam de veículo versátil para o trabalho, mas que também desejam conforto e estilo para o uso diário. E para 2026, a Volkswagen decidiu evoluir ainda mais essa fórmula que já funciona tão bem. A nova geração da Saveiro aparece com visual atualizado, interior mais tecnológico, melhor refinamento e uma experiência de condução mais moderna. Mesmo com tantas mudanças, ela continua mantendo a essência que sempre conquistou os brasileiros. A proposta permanece clara: entregar uma Picape compacta resistente, econômica, confortável e capaz de enfrentar tanto o trânsito urbano quanto o trabalho pesado do dia a dia. Logo no primeiro olhar, a 2026 Saveiro mostra uma identidade muito mais moderna e sofisticada. A Volkswagen refinou o design sem perder o DNA robusto que sempre fez parte da Picape. A dianteira agora apresenta linhas mais agressivas, fawa de LED mais finos e uma grade frontal maior, criando visual mais esportivo e tecnológico. O capô possui vincos mais marcantes, dando uma sensação de força e imponência. Mesmo sendo uma Picape compacta, a Saveiro consegue transmitir uma presença visual muito forte nas ruas. Isso é importante porque o público brasileiro gosta de veículos que tenham aparência robusta, principalmente no segmento de utilitários. Na lateral, as mudanças também são perceptíveis. As rodas com novos desenhos dexam a Picape mais moderna, enquanto os para lamas mais musculosos reforçam a proposta aventureira. Dependendo da versão, a Saveiro pode trazer detalhes escurecidos, barras esportivas e acabamentos exclusivos que aumentam ainda mais sua personalidade. A traseira também foi atualizada. As lanternas LED possuem uma assinatura visual mais moderna, enquanto o para-choque ficou mais integrado ao restante da carroceria. A cacamba continua sendo dos grandes destaques da Saveiro, oferecendo excelente capacidade para carga sem comprometer o tamanho compacto do veículo. Entrando no interior, a evolução é ainda mais evidente. A Volkswagen melhorou bastante a cabine da Saveiro 2026, aproximando a Picape dos carros de passeio mais modernos da marca. O painel agora possui linhas mais sofisticadas, acabamento mais refinado e uma central multimédia muito mais moderna. A sensação dentro da cabine de veículo mais premium. Os materiais utilizados possuem melhor qualidade, enquanto os encaixes e detalhes passam maior sensação de robustez. Isso ajuda bastante no conforto durante o uso diário. O volante multifuncional ganhou novo desenho e agora oferece comandos mais intuitivos. O painel digital também pode estar presente nas versões mais completas, trazendo informações claras e modernas para o motorista. A central multimédia possui conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, algo que já se tornou praticamente obrigatório nos carros modernos. O sistema também ficou mais rápido e fácil de usar, melhorando bastante a experiência tecnológica dentro da cabine. Os bancos foram redesenhados para oferecer mais conforto, principalmente em viagens longas. A posição de dirigir continua sendo dos pontos fortes da Saveiro. O motorista fica em uma posição elevada, com ótima visibilidade da estrada e sensação de controle total do veículo. Mesmo sendo uma Picape compacta, a Saveiro consegue oferecer bom espaço interno para os ocupantes. Dependendo da configuração da cabine simples ou cabine dupla, o foco muda entre maior capacidade de carga ou maior conforto para passageiros. A cabine dupla, principalmente, se torna uma opção extremamente interessante para quem deseja usar a Picape também como carro de família. O espaço traseiro melhorou bastante e agora oferece mais conforto para passageiros em viagens urbanas e rodoviárias. Mas claro, dos maiores destaques da Saveiro continua sendo sua versatilidade. Poucos veículos conseguem se adaptar tão bem a diferentes tipos de uso.
Ela serve para o trabalho, para laser, para viagens e até para uso diário na cidade. A cacamba continua sendo extremamente funcional. O espaço permite transportar ferramentas, equipamentos, bicicletas, materiais de construção e diversos outros objetos com facilidade. Além disso, a tampa traseira possui construção resistente e prática para o uso diário. Debaixo do capô, a Volkswagen deve continuar oferecendo motores focados em equilíbrio entre desempenho e economia. As opções mais prováveis incluem motores turbo-eficientes da linha TSI, que já fez um enorme sucesso em outros modelos da marca. Esses motores entregam respostas rápidas, bom torque em baixas rotações e consumo bastante equilibrado. Isso é importante porque muitos compradores da severo utilizam o veículo diariamente para trabalhar e precisam controlar custos de combustível. O desempenho da severo 2026 promete ser muito satisfatório para uma Picape compacta. A aceleração deve ficar mais ágil graças ao torque dos motores turbo, principalmente em retomadas e ultrapassagens. Na cidade, a severo continua extremamente agradável de dirigir. O tamanho compacto facilita manobras, estacionamentos e deslocamentos em ruas apertadas. Diferente de Picapes médias maiores, ela consegue oferecer praticidade muito superior no uso urbano. A direção elétrica também ajuda bastante na condução diária, realizando as manobras livres e confortáveis. Ao mesmo tempo, em velocidades mais altas, a direção ganha mais firmeza e transmite maior segurança. Na estrada, a severo também mostra boa estabilidade. A suspensão foi ajustada para equilibrar conforto e resistência, algo essencial em uma Picape que precisa lidar tanto com carga quanto com passageiros. Mesmo carregada, a severo consegue manter comportamento estável e previsível. Isso mostra o cuidado da Volkswagen no acerto estrutural do veículo. O conforto acústico também melhorou bastante na versão 2026. O isolamento interno reduz ruídos do motor, vento e estrada, criando uma cabine mais silenciosa e agradável para viagens longas. Outro ponto importante é a tecnologia de segurança. A nova severo deve trazer equipamentos mais modernos para aumentar proteção e conforto do motorista. Entre os recursos esperados está o frenagem automático de emergência, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampas, sensores de estacionamento, câmera de ré, monitoramento de pressão dos pneus e múltiplos airbags. Esses recursos ajudam a tornar a severo muito mais competitiva dentro do segmento atual. Hoje os consumidores não buscam apenas robustez, mas também segurança e tecnologia. O visual aventureiro continua sendo dos maiores atrativos da severo. Versões mais esportivas provavelmente trarão detalhes exclusivos, rodas maiores e acabamento diferenciado para atrair público mais jovem. As opções de cores devem incluir tons tradicionais como branco, prata e preto, mas também cores mais vibrantes como vermelho, azul e cinza fosco em versões especiais. Outro grande diferencial da severo sempre foi o custo-benefício. Mesmo oferecendo boa tecnologia e praticidade, ela continua sendo mais acessível do que Picapes médias maiores. Isso faz dela uma escolha muito inteligente para pequenos empresários, trabalhadores autônomos e até consumidores urbanos que desejam veículo diferente dos SUVs tradicionais. Comparada a rival como a Fiat Strada e a Chevrolet Montana, severo continua apostando fortemente na robustez mecânica e na dirigibilidade mais próxima de carro de passeio. Enquanto algumas concorrentes focam mais no conforto urbano, a severo tenta equilibrar melhor resistência, capacidade de trabalho e prazer ao dirigir. Outro ponto extremamente positivo é a confiabilidade mecânica. A severo construiu ao longo dos anos uma reputação muito sólida no Brasil. Muitas unidades antigas ainda trabalham diariamente em condições severas, mostrando a durabilidade do projeto. Isso aumenta bastante a confiança dos compradores, principalmente daqueles que dependem do veículo para gerar renda. A manutenção também tende a continuar relativamente acessível. A ampla rede da Volkswagen no Brasil facilita revisões,
Picape assistência técnica praticamente qualquer região do país. No uso diário, aceveiro oferece uma experiência muito equilibrada. Ela não é desconfortável como algumas picapes maiores e nem limitada como hatchbacks compactos. Esse equilíbrio talvez seja justamente o segredo do sucesso da Aceveiro. A suspensão consegue absorver bem buracos e irregularidades, algo muito importante considerando as condições das ruas brasileiras. Mesmo em pisos ruins, Aceveiro transmite sensação de robustez e resistência. O consumo de combustível também deve permanecer competitivo, principalmente nas versões equipadas com motores turbo modernos. Isso ajuda bastante no custo total de propriedade. Outro aspecto importante é a conectividade. Os consumidores modernos valorizam muito a integração com smartphones, comandos por voz e sistemas digitais intuitivos. A Volkswagen parece ter entendido isso perfeitamente na nova Aceveiro. O painel digital e a central multimédia mais moderna ajudam a transformar completamente a percepção interna da picape. Ela deixa de parecer apenas veículo de trabalho e passa a oferecer sensação mais sofisticada. A iluminação interna também